andifunga kuti zvese zvitori right zvemarriage netraditional marriage zvacho. We are hearing this line of thought, questions aitwa thrown upon, questions ekuti isusu we cannot also put a blind eye on. Hazvingaiti kuti tingo ignore some of these questions, because the idea of going back to the culture and embracing the culture begins by literally just asking the necessary questions and the right questions, and we need to address those questions as well. If it is Christianity iriko yekunzi yaacceptwa nemunhu, ngative nema questions, let us be free to ask, and vanhu voita sei vanhu vopindura. Kana chiri chivanhu ngachibvunzurunzwe kunzi nezvichiitwa nezvichiita sei sei. I believe tikakwanisa kusvika pa that maturity yekuti tinobvunzana ma questions tichipindura zvinhu zviri pa ground, we become better people. Life yedu inowa iri very simple, but ngatisave vanhu vanotiza ma questions kana ataurwa. Ngatisave vanhu vanotiza another line of thought, tobva taita pfungwa dzedu dzetajairira dzekudhara kuti vakuda kutibvisa pane zvinhu zvetakajairira, vakuda kutirasisa, vakuda kutiita sei sei. Let us be able to face head on those questions and simply say it's because of this and this. Izvi zvinhu zvakatinakira zvakadai. Pavakadecide kuti this is now a culture, as general community, pane zvinhu zvavanga vaita go through zvakafanana neizvi neizvi neizvi. That's why they managed to sit down and say, okay, now we are developing a system that we can follow, a system that tries to accommodate both ends. Ngatitaure in that way, but we are not going kuti tirwisane tibatirane matemu tiite sei sei because tine munhu ari kuquestiona why do we have certain practices like that. So the topic here is still white wedding and traditional marriage. Yeah, question yangu inine ndeyekuti since imeme muri kuti you rather make your own culture, are you meaning to say kuti if you're saying our tradition in ma problems, do you mean to say kuti everything that is on the African tradition you are doing away with it? If the answer is yes, I'll give you a simple question. Why don't you marry your sister? If it's so easy to say the culture is useless, why don't you marry your sister? That's number one. Number two, if we agree with the culture cannot be amended, if you agree with me that it goes back again, Kuti, why don't you marry your sister as simple as A, B, C, D? Okay. I think the two questions, let me start with the last one. The culture cannot be changed. It's something that I don't agree with. So that one, off the bat, we don't agree. The one thing that I can just tell you now is lobola that we are talking about, marriages. Lobola in itself and by its very nature today, which is what we say is culture. But we didn't have money in our culture 400 years ago. We didn't have that. So already that culture has been diluted. It's so dynamic. It moves on with the times. But I think the problem that I'm finding in most of us is we want certain aspects of that culture to remain static when everything else around it is changing. It's just not possible. It's just not possible. So then we move on to the issue Roora. Inini, when I'm talking about this, I'm not saying everything in our culture is bad, by the way, brother. It's not everything that is bad. And if you listen to what I said earlier on, I was talking about the symbolism of most of my practices. Mukadzi ari kukosheswa because ari kuzoya achipiwa kana kunzi hanzi ruvanze rwokutsvaira. I think there's a brother who actually said kuti ari kunzizvo ari kutaura kuti izvo hoko dzangu pano ndamumusha wamusha wangu zvekare. Right. Let's just take that for a second. If that's what it meant, so why then ambuya vangu vani 60 years vari musha medu vanonzi mutorwa kana vari musha? Here's the thing. Kana ati from day one vatsvaira ruvanzi and it symbolizes kuti vaamuridzi wemusha. So why then is she called mutorwa for the rest of her life? And not only that, why then vana vachaita kana dai vakaita vana 14 vanonzi vana vasi vavo ava akangoya kuzoita vana kuzokudza dzinza? Mark the words, kuzokudza dzinza. So basically, there is nothing for her. So when you would really look deeper into the practical side of these things, these are all symbols. And let me tell you something else, brother. There is also this thing, because that symbolic gesture. Guess what?
By the same culture iyoyo inozi yakutaura kuti izvo mukadzi anotozopiwa imba yokubikira at some stage in her life. Ndisingazivawo kunobva vanhu kunotisiyanei. Where I come from, mukadzi kana asina kupiwa imba yekubikirwa, she quite doesn't belong, to the extent yekuti musi waanofa anonovigwa kumusha kwake kwaakabva until apiwa imba yekubikira, and then ane tuma rights. And kana ndiri kuti tuma rights, I mean, bottom of the barrel rights. Otherwise, kana ndakatarisa munhukadzi inini, especially in our culture, she's a slave. Aringuya kuzokuitirai vana chete. And I don't think actually our culture appreciates women the way we claim we do. It's actually the opposite. We, as a society, we are actually oppressive to women. That's my view. Okay, I want to just add a few things. People need to understand that culture has always been changing from time immemorial. In the olden days, when a woman was married, he was brought into a family where everyone was staying together as a clan. So she was brought into a clan. Is this what is happening today? Is that practical in today's life? So when we talk about these things, when we talk about culture, let's talk it in the current circumstance. Who in our time right now is marrying a woman and is bringing them into a clan where the father stays there, the brother stays there? It's no longer as applicable as it is. We should not take away the fact that we have done so many strides, even with regards to women empowerment. Women are now working, women are now going to school. These are also parts of cultural changes. In as much as they are not written down, they are cultural changes. Our fathers right now of our age, they are paying school fees for girls to go to school. This is a significant cultural change. So we should not just keep our minds locked down on certain things. There has been a lot of cultural changes in our culture. I will tell you, 100 years from back, men were not sending girls to school. But now people appreciate that girls need to go to school. When I went to Roora, what my dad told me, he told me, Kuti, do not try kunopedza mari, kuroora hakuperi. That was his first statement. His second statement was, hapana munhu anokurambidza kuroora nemari yauinayo. What he basically meant was, ukaenda ukanzi zona mari okay, from the culture yandaenda kunoroora kwairi, he told me pane dzimwe mari dzisinga negotiate dzekuti ukangonzi semari yedare. He was so particular about mari yedare. He was just saying mari yedare chingovapa mari yakadaro, because kakawanda kacho imari inenge yashandiswa nevanhu ava vaungana kuzoti vazokurooresa. So mari iyoyo kana ukangoichajwa ingoibhadhara yakadaro. But dzimwe mari ukanzi mari yakati taura yauinayo yausina unozongoibhadhara paunoibhadhara ipapo. So the whole concept about kuti Roora is very ndikati chi kuti ukatongonzi bhadhara 4,000 auri mukadzi usina kubhadhara 4,000, it's a lie. Unogona uchadhwa 4,000 wobhadhara 1,000 wotogara nemukadzi wako wozongobhadhara whenever you get that money. So basically that's what I have to say. Ndinonakira discussion pachiwanhu pedu ndo patinozoti hanjizano pangwa iwe une chinyi une rako, but there's always that inner voice, there's always that thing that speaks inside of you chinokuudza kuti iwe uri munhu anobva kupi, kwawakabva chaiko ndikupi, zvaunofanira kutedzera chaizvo ndezvipi. And because tichiri kuevolva, I believe kuti we shall get to that point and that stage whereby we could say kuti most of the stuff that I believe as our culture maybe has been eroded, maybe takwanisa kuita izvi. But as far as we are standing right now, you're going to realize that our culture plays a very significant role in our own lives. Not only just that, kanganiswa kogogo colonization, it's also playing a very active role as well. But tawa that generation yakubvunza ma questions ekuti izvi zvakauya nevarungu izvi zviri acceptable here, ko izvi zvaimboitwa neana baba vedu zviri acceptable here, zvakutitanga kuti bvura pfungwa such that tione kuti tinotora zvipi nezvipi zvatinogona kuti tishandise such that tiwe a better people. Rega ndikukwazisei mose panapa ndichiti makadii zvenyu. Ini ndine mamwe maonero panapa, ndichatanga kuda kupindura zvataurwa nemutauri apedza kutaura.
dambudziko ratiri kuita isusu sevanhu vatema tiri kuita dambudziko 1 nderekuti like ipapa pari kunzi culture yachinja. Culture haina kuchinja, haina kumbogara yachinja culture, asi kuti isusu ndisu tiri kuchinja culture. Mamiriro yanga yakangoita makore apfuura ndo mamiriro yakangoita, but isusu vanhu tiri vana hakiros, tinohakira. Like pane mutauro wambotaura ndisati ndakwira apa, ataura zvekuti iko zvino izvi zvakatozowedzerwa kwava nezvekuti hanzi kune Roora squad zvinova zvinoitwa kuNigeria zvisinei nechekuita netsika dzedu isusu sevana vemuZimbabwe. Tina mawhite wedding amuri kutaura nezvawo ayaya zvakauya hazvinei neculture yedu. Saka ndo patiri kuita dambudziko pakuti tiri kusangana dambudziko pakuti tiri kusanganisa zvinhu zvakauya nezvagara zviripo tobva taona kunge zvinhu zvachinja. Isusu ndisu tiri kuchinja, ndisu tiri kuita futi kuchinja. Pakuchinja kwatiri kuita ndisu tiri kuita kuti semutaura ataura ati varume iko zvino izvi vakutoendesa vakadzi vavo kuchikoro, right? Vari kuendesa vakadzi vavo kuchikoro because vari kuonawo kuoma kwaita zvinhu, but hazvirevi kuti culture yachinja. Hazvirevi kuti mukadzi kana wamuendesa kuchikoro ana marights anga achimbotaurwa namukoma ekuti vakadzi ndo vanodzvinyirirwa. Culture yedu isusu marongego aya zvanga zvakaitwa panguva yacho iyoyo. Ndosaka pane mutauro amboti kana kuroorwa nemanhanga, vanhu vairoorwa nemanhanga, vamwe vaitoroorwa nebadza chairo kana vanoziva. Zvazvisinei nekuwanda kweupfumi, vouya kuti futi aiwa kuroora haupedzi, roora pijana sekutaura kwamaita mukoma. Nhau iri papa ndeyekuti pakuroora apa tichiroorana sevanhu, tairoorana nerudo, tatisingaroorani sanhasi unoyo taakuroora nekutarisa kuti aiwa Binga Guru ane Range Rover, ndasiya Tawanda uyo because Tawanda ane chi120 waichidhatisana. Kana kuti iniwo murume ndoti ndati aiwa mukadzi uyu ndamufarira because ane basa rakanaka. No, zvazvisiripo izvozvo. Vanhu vairoorerana murudo. Nawo wavo wavari kurodza vakamukwenenzvera, anoziva pekunotangira. Chero akasvika mumusha munonzi mune gonzo, hapana musha usina gonzo, mune gonzo remo rinonetsa, achaziva kulihandla gonzo iroro. Yanga isiri nhau yekuti zviri kuitwa because pane ari kumbunyikidzwa kana kuti pane ari kuenda nekuti ane chaakatageta. Zvaiitwa murudo, ndosaka pakatobudiswa shona yekuti mairoorana vematongo munenge muchitozivana kuti mwana wakwaningi adanana nemwana wakwaningi, tese toti halala ipapo. Vanhu maitozosara kuroodzana kana kuroorana zvinhu zvatori zvakatorongeka kudhara, munotozivana, mutori vanhu vanozivana. Pane misha aitozikama unzi uri kuona Binga Guru kwaakuda kunoroora uku kwana mukoma general uku. Unomboziva here kuti kwana mukoma general kunotori nengozi inotomuka dei wambomira. But nhasi unoyo takungoti ndaona ndada ndatora, mangwana awe asi kundiitira ndada ndatora, awe asi kuti todzoka toblame culture. Ivo vakadzi vacho vamuri kuti mimi vaidzvinyirirwa kubva kwakudhara. Mukadzi aiti kana akasaroorwa akasabvisirwa badza iroro zvaitomushungurudza. Zvazvakavanakira panguva iyoyo. Iko zvino izviroora rabusiness. Munhu akutanga kuchaja nekuti aiwa mwana wangu ndakamuendesa kuuniversity so ndoda billion. Isusu vanhu ndisu tiri kuchinja zvinhu, taakuzviita kunge business. Kuendesa mwana kuchikoro rabusiness. Inini hangu ndoda kutraya kubalansa from both sides kuti culture yedu yanga yakanaka, pane zvainge yakanakirawo, and kuuya kweimwe culture yakazoya neava vakavo hakuna kuipa futi. Pane zvakatinakirawo sezvataura zvekunzi vanhukadzi vanga vasingakosheswi kudaro, but zvakazogadziriswa. Saka ndonenge chinongodiwa is to strike a balance kuti munotorawo zvakafanana nemusingaberi. Musingaberi hatingarambe tichiita kana because kumbunyikidza kakuya. Saka kungostrikawo balance kuona kuti zvakatinaka ndezviri tozvitora. Panyaya yenhingi yekuroora iyi ina hamundoona senge iduplication kuti vanhu vanotanga vaita zvekubhadhara mari vopemberera pozonoita white wedding ese matori matraditional weddings awo. Why can't we just pick one tongoti kana tafunga kuita white hatichaiti zvinhu zvekunobhadhara mari nekudidi, kana tafunga zvekubhadhara mari hatichaiti zvema-white zvangopedza takadaro because tongofotokopa tikuduplicata zvinhu at the end. I just wanted to add pane zvese zvataurwa. Vanhu tinofanira kuziva kuti chii chinombonzi marriage.
before taita zvese izvi kuti tiri kupindirei muwanano, nekuti ndo chimwe chinhu chakakosha. Vamwe vanhu vakungotora concept yekuti ndaita white wedding, ndakabvisirwa kana kuti ndachata muchato mukuru kana kuti ndakabvisirwa. Chakakosha patsika nepakurarama kwedu kuziva kuti marriage yacho chimbori chii uye hukoshwa hwacho. This will reduce madivorces, nekuti pamwe pacho tinoona kuti munhu anenge aroorera chisicho kana kuti aroorerwa zvisizvo, zvikasazoenda nepaanenge achifungira, ndo pamwe pari kuita kuti tisakoshese wanano uye tisakoshese chinhu chinonzi marriage. Ndobva ndadzoka kungobata-bata pambotsikwa nevamwe, pambotaurwa namai Chirando, kuti munhu patsika dzedu iko kubvisirwa pfuma ikoko, kubatanidzwa kwemhuri mbiri kana kuti kwemadzinza mairi, nekuti muroora paanopinda mumusha anotopinda akazvininipisa, achiuya semwana ari kupinda mumusha, kwete kuuya kuzorwisa oro kuda kupruva apoint. Paagamuchirwa mumusha anenge ari kutouya achitozikanwa kunzi mai vauya. Ndosaka muchiona kuti even pakugara pamusha atezvaro chaivo vanotoshedza muroora kuti mai vangu, nekuti vanenge vachiziva kuti muroora akauya kuzokudza dzinza, ndimai vapinda mumusha kuzoita umai, kwete kuti vari kuuya kuzotungamira dzinza asi kuzoita mai vemumusha, kuratidza kuti vane zvavachachengetedza mukati memusha zvichaita kuti dzinza rikure. Ndobva ndazobata pekuti nyaya yesubmission, I think vanhu mazuva ano vakuitorera pasipo. Munhu nemunhu akutora, kana ari mukadzi akutora sekunge kunzi submit kana kuti kuzvirereka pane murume wake inzira yeudzvanyiriri. Asi handifungi kudaro, nekuti panoitwa masimukati enzani ndo pari kubva pabva dzimwe tsekwende dzari kusangana nevanhu mukati mekurarama. Ndo pari kubva pabva paipa pekuti misha haisi kumira, misha iri kubva yaparara, nekuti kubva pekutanga murume ndiye musoro wemba. Isusu ana mai tisu mbariro dzinosunganidza, tisu tunouya kuzosunganidza mhuri. Saka pamwe pacho patinopinda mumusha tikutopinda neperspective yekuti umwe anotopinda achitoti amwene havandide, vobva vatogara vatonzi havandide. Asi amwene vanhu ngavazive kuti pauri kupinda mumusha, amai ava vakatorerawo vana vasikana vakaita sewe, vakatorera mwana mukomana akaita sewe. Saka panobva papinda pane concept yekuti munhu achitongosvika anobva atongotanga nekuti amwene vangu vakashata, ndoda akazotonzwa makuhwa anenge ataurwa vanhu vachienda kumatsime vachienda kunowacha, nekuteerera makuhwa anotaurwa nevanhu pavanenge vachifamba. Zivai kuti mukati mekurarama hakuna munhu anofarira, vanhu vashoma vanofarira chakanaka kuti chiitike pamusha wega wega. Saka pane mamwe maconcepts anoiswa mukufunga kwevanhu anoita kuti dzimwe dzenguva pave nemakatanwa nekusamira zvakanaka. So pakurarama chatinongoda kuti tizive ndechekuti murume ida mukadzi wako, then mukadzi pawapinda mumusha ziva kuti uri mbariro yemusha iri kuuya kuzosunganidza ukama nekukudzawo dzinza mukati mehunhu pakurarama. Ndizvo zvega zvandanchida kutaura. Ndatenda. Let us also not forget kuziva kuti kana tichitaura nhau yetsika nemagariro, tichitaura nhau yetinoti traditional marriage, this is not a one-man culture. It was not implemented by a single person. Zvakatoimplementwa with the society. It might be a group of elders vakagara pasi vachiona kuti izvi ndo zvinhu zvakatinakira as a people, and they had to sit down
and bring forth a culture yetakuti nhasi isusu ndo inonzi tsika dzedu dzevanhu vekuzimbabwe. Saka let us not forget that as well. As much as we are living in a global society today, an individual person cannot create a culture. Because culture yako kuti igosonzi culture, it means it has to be passed down the lineage or down the line for people to adopt it and simply say kuti this is now a culture. But as long as we cannot do that, tinenge ta-create tumitemo twedu twemumba tokuti this is how we are going to relate with each other. Chinjinonzi culture chine something to do with the society. Chine something to do with the whole family. And because isusu tinenge takabva titori nemafamilies etakabva, we might have a different perspective pane zvinhu zvagara zviripo zvakatsanangudzika. But the fact that tine mafamilies kwatiri kubva, we also need to show our appreciation and question some of the things. But the idea and the concept of creating a culture, sometimes it's a little bit too far-fetched. Kana kuti it's a little bit extreme. Pane zvinhu zvekuti tinofana kutaurirana, pane zvinhu zvekuti tinofana kududzirana, chinhu chakaipa ngachitaurike sezvachiri chogadziriswa. And I like the fact that Binga panga achitaura panapa, he was also highlighted the fact that we have been involving my changes are kuitika, as well as Gura White has also talked about that, kuti it has not been rigid. Pane machanges angachiitwa, that's why tisingasaone vana musengabere vachiri kuva vari practiced in this society, because we could always look back and simply say mamakaagriya zvenyu kuti izvi ndo zvinofana kuitika, but mamine mareasons emaida, maybe kwakune varume who were so shy, anditi kwakuno varume vanga vasingagoni kutaura but kushanda vachigona. There could be a lot of reasons zvikazosvika papoint yekuti takati no, this must not be done that way. Saka as much as we are maturing, as much as we are growing, tichipinda into the world, tichipinda mune mamwe maspaces, let's not forget kuti madzisekuru edu ekudhara vane muono wavakaita when it comes to bringing families together. Chakunenza ndechekuti the new society yanhasika dai manga matiprovhira kuti muri better pakukeepa mafamilies together, we would simply say that this new era it's doing something really good. But this new era manje iri kunetseka pakukeepa mafamilies. Vanhu vakangotukana mbijana chete wakutoona mumwe kunzi enda kwako ini handitombodi zvevanhu vari toxic, handitombodi zvakati nezvakati. That's what we are doing nowadays. We are not really good at keeping our families intact. You might actually be having your own family. Now, let's just say you've got 5 kids, you've got 6 kids. Are you that good to keeping those kids together as my siblings? You cannot do that task. So, my methods aitoshandiswa kudhara, they had a proper way of preserving and bringing the family together to celebrate my ceremonies together. I might be wrong, but I'm just highlighting zvinhu zvaiitika kudhara. So when we look at those families, tunaona kuti I still remember tichakura tichiri vana taitoziva kuti every Christmas musi wa25 tinenge tiri kumusha uko, ende paibva patengwa mabhotoro, makoku, manaspaleta, ana pinut. Indaifarira pinut, ndo indainyatsofarira because mazuva ano kaiyera kaka pinut, kungoonekwa kunzi kumwa pinut, panga pakapenga. So we had those things back in the day, but unfortunately nekuzooma kwelife nezvimwe zvinhu zvakazongotanga kuitika, we stopped experiencing those things. But this matter us at hand, white wedding and traditional wedding, they are giveaways and take-ins zvatakwanisa kuaccepta nhasi. But one of the things which is very important, chataurika pane zvese ndezvekuti kana iwe wadecide kuti uda kuita traditional, then ziva kuti kuita white wedding iyo ke uri kuita futi process yakafanana neyemunhu amboita traditional. In other words, zvakafanana nekuti uri kuroora kaviri, you are doing marriage kaviri. Unless hakuna accept the fact kuti uchangoita the traditional marriage yedu yatinoziva isusu, then uzoti ndoda kuita hangu mabiko ekuti vanhu vagozoya vachicelebrate. Maybe we could hear that. But the common thing that has been spoken about over and over again from different angles is the fact that the word white wedding itself, it states it is not for black people, it is for white people. It actually states that. But ndikutongoona kuti kana ndazongopasawo the baton and
ngati rangarirei kuti culture was not developed by one person. Let us remember that it wasn't developed by one person. It was developed by a group of people. And the pese panogarisana vanhu, there are certain rules, codes, regulations anotaurika kuti guys takugarisana isusu. Even ukadecide kuti une room yako kana kuti nemba yako wakuda kuti muroja agozoya achigara newe, muchataurirana rules and regulations. Shamwari panopamba tinovhara gate redu na 9 o'clock ndo time yatinovhara gate redu. Panopamba hatiwachi hembe pakati peusiku na 1 am vanhu vakarara hatiti izvozvo. There are those rules and regulations. That's where our culture comes from. That's where we breathe. Say one. Unless if we are now saying kuti we don't need to create those things in the society, then that's a big problem for us. Because society is now one. Think of that society. Ichange society yakaita sei. I believe kuti kana tati susu we want to follow the culture, then let's follow it to the letter and let's modify it in the way tinoita kuti vakange vakambotsikirirwa in that culture at least wasunungurwe. Tine zvinhu zvatinoaccepta, then tine zvinhu zvatinoramba toti aiwa izvi maizvipractice yenyu mamune mareasons enyu based nekurarama kwamaita during that time, but this time around zvinenge zvatichinjei. We would like kuti apa pagadziriswe apa, because it's still the very same society iri kungodiscussa that culture and changing it kuti ienderane the time yatakurarama. Then D right here says culture is created in what needs to be survived within a certain time period. You are very correct, and I agree with you in the sense kuti patiri izvozvizvi tinofanira kukwanisa kuti reflect back kuti culture yedu yaimboti chii apa kusvika apa, but hamusi kuona here kuti apa pemaizoti mimi mudzimai vana ava ndovababa, hamusi kuona kuti muri kudzvinyirirawo here mudzimai. Saka wakuona kuti mazuwano pakanzi vanetsana murume nemudzimai vakarambana, you find out kuti zvinonzi vana vanonogara nemudzimai, baba ndimi munenge muchibhadhara child support vana vari kune mudzimai. Kutrya kuda kuona kuti okay pakange pane weaknesses within our culture ndepapi pagozogadzirika. So let us not put a blind eye on the fact that a culture can be modernized and a culture can be amended to be a better culture.